National Anthem followed by Tamil Thai Valthu. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलति तरंगा तव शुभ नामे जाहे तव शुभ आशीष माहे गागे दव जय गादा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे நீராறும் கடலுடுத்த நிலமடந்த கெழிலொழுகும் சீராரும் வதனமென திகழ் பரத கண்டமிது தெக்களமும் அது சிறந்த திராவிடனல் திருநாடும் தர்க்க சிறு பிறை நுதலும் தரித்தனரும் திலகமுமே அத்திலக வாசனை போல் அனைத்துலகும் இன்பமுற எத்திசையும் புகழ் மணக்க இருந்த பெரும் தமிழனங்கே தமிழனங்கே உன் சீரிலமை திறம் வியந்து செயல் மறந்து வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே. We request our Honorable Chief Minister of Tamil Nadu to felicitate our Chief Guest, Honorable Prime Minister of India. On behalf of Anna University, we request the Vice Chancellor to present the memento to our Chief Guest, Honorable Prime Minister of India. Now we request the Honorable Higher Education Minister to felicitate our Honorable Governor of Tamil Nadu. We request the Honorable Higher Education Minister to felicitate our Honorable Chief Minister of Tamil Nadu. We request the Vice Chancellor to felicitate Honorable Minister of State. We request the Vice Chancellor to felicitate our Honorable Higher Education Minister. We request the Honorable Pro-Chancellor, Higher Education Minister to deliver the welcome address. நேற்றைக்கு தமிழகத்தில் 44வது செஸ் ஒலிம்பிக் போட்டியை துவக்கி வைத்து இன்று அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தின் 42வது பட்டமளிப்பு விழாவிற்கு முதன்மை விருந்தினராக வருகை புரிந்து சிறப்புரையாற்றவிருக்கிற இந்திய நாட்டின் மாண்புமிகு பிரதம அமைச்சர் ஐயா நரேந்திர மோடி அவர்களே,
அவர்களை வருக வருக என வரவேற்கிறேன். I extend a very warm welcome to the Honorable Prime Minister of India to this esteemed institution. I thank him for the same. இளமை முதலே திராவிட இயக்கத்திற்காக உழைத்து கடந்த ஓராண்டு காலமாக தமிழகத்தை பல்வேறு துறைகளிலும் உயர்த்தி வருகின்ற கௌரவ விருந்தினர் மாண்புமிகு தமிழக முதல்வர் தளபதி mkstalin அவர்களையும் வருக வருக என வரவேற்கின்றேன். அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தின் வேந்தராக செயல்பட்டு கொண்டு இந்த பல்கலைக்கழகத்தினுடைய வளர்ச்சிக்காக செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிற இந்த மாணவர்களுக்கு பட்டமளிக்க வருகை புரிந்திருக்கிற தமிழகத்தின் மேதகு ஆளுநர் அன்பிற்குரிய ஐயா ரவி அவர்களையும் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வருக வருக என்று வரவேற்கின்றேன். மத்திய இணையமைச்சர் முனைவர் எல் முருகன் அவர்களையும் வருக வருக என வரவேற்கின்றேன். அதேபோல இதை ஏற்பாடு செய்திருக்கிற உயர்கல்வித்துறை செயலர் மற்றும் துணைவேந்தர் அவர்களையும் வருக வருக என வரவேற்கின்றேன். மேலும் இந்த நிகழ்ச்சியிலே கலந்து கொண்டிருக்கிற அமைச்சர் பெருமக்களையும் சட்டமன்ற நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களையும் தலைமைச் செயலாளர் முதலமைச்சரின் முதன்மை செயலாளர் உள்ளிட்ட அனைத்து அரசு செயலாளர்களையும் ஆட்சி மன்ற குழு உறுப்பினர்களையும் மற்றும் பேராசிரியர் பெருமக்களையும் பட்டம் பெறவிருக்கிற மாணவ மாணவியர்களையும் அவர்களுடைய பெற்றோர்களையும் ஊடகத்துறை சார்ந்தவர்களையும் அன்புடன் வருக வருக என வரவேற்கிறேன். இந்த பட்டமளிப்பு விழாவில் பட்டம் பெறுகிற நீங்கள் உங்கள் எதிர்கால வாழ்க்கையில் வளம்பல பெற்று நலமோடு வாழ நம்முடைய தமிழக முதல்வர் அவர்கள் தன்னுடைய பிறந்த நாளில் அறிவித்த நான் முதல்வன் திட்டத்தின் மூலமாக பல்வேறு சாதனைகளை உயர்கல்வித்துறையில் செய்திருக்கிறார். பட்டம் பெறும் நீங்கள் வேலைவாய்ப்பை தேடுபவர்களாக மட்டும் இல்லாமல் வேலை தருகின்ற நிறுவன அதிபர்களாகவும் ஆக வேண்டும் என்ற எண்ணத்தோடு பாடத்திட்டங்களை உருவாக்க வேண்டும் என்று ஆணையிட்டிருக்கிறார். எப்படி மருத்துவம் படித்த மாணவர்கள் அரசு வேலையை மட்டும் சார்ந்திராமல் தனியார் மருத்துவமனைகளையும் உருவாக்கி பலருக்கு வேலைவாய்ப்பை கொடுக்கிறார்களோ அதுபோல பொறியியல் பட்டம் பெறுகிற நீங்களும் உங்கள் தகுதி திறமைக்கு ஏற்ப சிறு சிறு தொழில்களை உருவாக்கி தொழில் முனைவர்களாக வர வேண்டும் என்பதுதான் நம்முடைய முதலமைச்சருடைய நோக்கம். அதற்காகத்தான் உயர்கல்வித்துறையுடன் தொழில்துறை மற்றும் பல துறைகளையும் இணைத்து நான் முதல்வன் திட்டத்தை தனது தலைமையிலேயே செயல்படுத்துகிறார். அதையெல்லாம் மனதில் கொண்டு நீங்கள் செயல்பட வேண்டும். பட்டம் பெற்று வெளியே செல்லவிருக்கிற நீங்கள் வேலை தேடுபவர்களாக மட்டும் இல்லாமல் வேலை கொடுப்பவர்களாகவும் மாற வேண்டும் என்று உங்களை நான் அன்போடு வேண்டி கேட்டுக்கொள்கின்றேன். அது மட்டுமல்ல, இந்தியாவிலேயே உயர்கல்வி படிப்பவர்களின் எண்ணிக்கையில் தமிழகம்தான் முதலிடம். 53% பேர் உயர்கல்வி பெறுகின்றனர். அதிலும் தற்காலங்களில் ஆண்களை விட பெண்களே அதிகம் பயிலுகின்றனர். இந்த ஆண்டில் கூட இந்த பல்கலைக்கழகத்திலே பதக்கம் பெறுபவர்களில் பெண்களே அதிகம். 56.5% பேர் பெண்கள் பரிசுகளை பெறுகின்றனர். மொத்தம் 56.5% பேர் பெண்கள் பரிசுகளை பெறுகின்றனர். மொத்தம் 69இல் 39 பெண்கள் 30 ஆண்கள். இதுதான் தமிழகத்திலே நடைபெற்று கொண்டிருக்கிற மாற்றம், வளர்ச்சி. பெண்களின் உயர்கல்வியை உயர்த்த வேண்டும் என்ற நோக்கத்தோடு தான் அரசு பள்ளிகளில் படித்த மாணவிகள் உயர்கல்வியை சேர்ந்தால் அவர்களுக்கு மாதம் ரூபாய் 1000 ஊக்கத்தொகை வழங்கப்படும் என அறிவித்திருக்கிற ஒரே முதல்வர் நம்முடைய முதல்வர் தான் என்பதை மறந்துவிடக்கூடாது. I kindly inform to the Prime Minister that our Chief Minister has announced
those lady students who have studied in the government schools in the villages, if they go to higher education, they will be given 1,000 rupees per month. This is the first time in India our Chief Minister is introducing. This is because to improve women education in India, that is our Chief Minister is doing in Tamil Nadu. மேலும் கிராமப்புற மாணவர்களின் உயர்கல்வி பெற வேண்டும் என்ற நோக்கத்தோடு கலைஞர் அவர்கள் நுழைவுத் தேர்வை ரத்து செய்தார். அதனால் அதற்கு முன்னர் 25,000ஆக இருந்த கிராமப்புற மாணவர்களின் சேர்க்கை எண்ணிக்கையை 77,000ஆக உயர்ந்தது. This is because of the abolition of entrance test to the engineering colleges. It increased the strength from 25,000 to 77,000 in engineering colleges. மேலும் தற்போது அரசு பள்ளிகளில் படிக்கிற மாணவர்களுக்கு தொழிற்கல்வியில் 7% உள் ஒதுக்கீட்டையும் நம்முடைய முதலமைச்சர் அவர்கள் வழங்கி இருக்கிறார்கள். அது மட்டுமின்றி அவ்வொதுக்கீட்டில் சேரும் மாணவர்களுக்கு உண்டான விடுதி கட்டணம், கல்வி கட்டணம், பேருந்து கட்டணம் உள்ளிட்ட அனைத்து கட்டணங்களையும் அரசே ஏற்கும் என அறிவித்துள்ளார்கள். Our Chief Minister is announced 7.5% to the students who have studied in the government schools. Not only 7.5% education fee, there is no hostel fee, there is no transport fee. These are all being announced by our Chief Minister. இவைகளையெல்லாம் கருத்தில் கொண்டு மாண்புமிகு பிரதமர் அவர்களை பணிவன்போடு நான் வேண்டிக் கொள்கிறேன். தமிழகத்தினுடைய கல்வி வளர்ச்சிக்கு நீங்கள் உறுதுணையாக இருக்க வேண்டும் என்று பணிவன்போடு நான் மீண்டும் ஒரு முறை நம்முடைய பிரதம அமைச்சர் அவர்களை அன்போடு வேண்டி கேட்டுக் கொள்கின்றேன். அவர் நிச்சயமாக தமிழகத்தினுடைய வளர்ச்சிக்கு உதவுவார் என்ற நம்பிக்கையோடு மீண்டும் ஒரு முறை அவருக்கு என்னுடைய நன்றியையும் வரவேற்பையும் சொல்லி விடைபெறுகிறேன். I once again welcome our Prime Minister to this function, to this convocation. I welcome once again and I thank you, sir. Thank you. Now we request the Vice Chancellor to present the annual report. தமிழ் அன்னைக்கு என் தலை வணக்கம். பாரத மாதாவுக்கு என் சிறந்தாழ்ந்த வணக்கம். அனைவருக்கும் என் காலை வணக்கம். It is a golden moment in the history of Anna University to have amongst us our Maniniya Pradhan Mantri Shri Narendra Modi ji as the chief guest for the 42nd convocation of Anna University. A leader is one who knows the way, goes the way and shows the way. And the great respect we now receive from the entire world are truly because of our various strategies of our Honorable Prime Minister to make Bharat to emerge as a Vishwa Guru. And under our vision of Honorable Prime Minister, we understood that in times of VUCA situation, being Darbar is the only way to stay on top and ensure the growth. Sir, we truly follow your footsteps. We are immensely grateful to our Honorable Prime Minister for accepting our invitation to be here with us and deliver the convocation address. Sir, we seek your direction and blessing on this memorable occasion. I join with our Honorable Pro-Chancellor in welcoming our Honorable Chancellor and Governor of Tamil Nadu, Honorable Chief Minister of Tamil Nadu, Honorable Minister of State, Government of India, and all invitees and graduates. In this historical event of 42nd convocation of Anna University, I now present the major achievements made by our university during the year 2021-22. With regards to the governance, Anna University has recently established 11 new centers, research centers in the emerging technologies and in liberal arts. A vibrant ecosystem in the name of Entrepreneurship Development and Innovation Council is established to translate the innovative researches into product development and to promote incubation, technology transfer and startups. Anna University is in the process of establishing
e-governance in all its A to Z activities. In the academic, Anna University developed skill-aligned curriculum with the support of more than 150 industrial experts and various other stakeholders, and this revised curriculum and syllabus are about to be launched from this academic year. Anna University, in association with the ICT Academy and NASCOM, and with the sponsorship of 6.5 crores from Skill Development Corporation, Tamil Nadu, is offering an experiential project-based learning course with the 3 credits by IBM to about 55,000 students of 7th semester under non-Mudalvan scheme of Honorable Chief Minister of Tamil Nadu. L&T EduTech honored Anna University as Best Industry Engaged State University based on Industry Institute Interaction Initiatives in 2021-22. Our Honorable Chancellor has convened frequent meetings with all Vice Chancellors of Tamil Nadu, and through his motivation, I believe there will be a quality change in the higher education in Tamil Nadu and attitudinal changes among the students in the coming years. The online program MBA has been successfully launched in October 2021. Several short-term courses on emerging technologies and courses promoting Indian traditional values of Siddha and Ayurveda are also in progress to launch through online. The Ministry of External Affairs, Government of India has invited Anna University to participate in implementing the E-Vidya Bharati and E-Arogya Bharati network project, which aims to provide scholarships to African students for pursuing online degree program. 88 books were authored by faculty members of Anna University during the last academic year. In research perspective, a total of 89 research papers were published in international journals by faculty members of Anna University. Anna University bagged Clarivate India Research Citation Excellence Award for highest citations among the state universities in India. The university received a total of 103 sponsored research projects with a total amount of 31.75 crores and 906 consultancy services to the tune of rupees 35.98 crores during this academic year. Anna University KBC Research Center of Anna University is now executing a consortium project worth 11.79 crores under the Bashini Mission project. Anna University was granted with 23 patents during the year 21-22. In innovation and incubation perspective, out of 25 incubatees registered with Anna University during the last year with Atal Incubation Center, one of the incubatee, Space Kids Private Limited, is going to launch Asadi Sat, a satellite built by 750 government school girls from Kashmir to Kanyakumari, which will be launched by ISRO in remembrance of Azadi Ka Amrit Mahotsav. Tamil Nadu government established Unmanned Aerial Vehicle Corporation partnering with the MIT Anna University in 2022. The Department of Information Technology, Government of Tamil Nadu, is presently establishing an IT&D hub at a cost of rupees 54.61 crore in Anna University on emerging and deep tech startups. A research park inside the CEG campus with a budget of rupees 50 crores is in progress to promote innovation, incubation, and accelerating the growth of startups. With respect to students' achievements, 256 companies took place in the recruitment process and 79.4% of undergraduate students were placed through campus recruitment process. Students have excelled in various sports activities, notably Khelo India achievements with gold in aquatics, silver in karate, gold in tennis, and gold in weightlifting and several other tournaments. Regarding green initiatives, e-vehicle operation inside the campus, solar PV plant, network load monitoring system for 50 buildings inside CEG campus were executed, and wastewater treatment with ultra-filtration improvement of groundwater level by storage of rainwater runoff in pond are under progress.
received District Green Champion certificate from the Government of India in the year 2022 for the adoption of implementation of best practices of Swachhta Action Plan. Anna University ranked 8th in the world in the Sustainable Development Goals, Affordable Clean Energy by Times Higher Education, the impact ranking based on research output in 2021-22. With regard to outreach and adopted Pattipulam village in Chengalpattu, Mambakam village in Kanjipuram, Melathur village in Sriperumbudur, Tirupalivanam village and Pallipalayam village in Thiruvarur. Our Chancellor's recent initiatives of fortnight independence celebration through all Vice Chancellors will definitely reach all the villages of Tamil Nadu through university, colleges and schools. Anna University is in the process of developing a model village by means of adopting various technologies in agriculture towards increasing the farmers' income. Anna Community Radio, the first community radio in India by an educational institution in 2004, is doing several extension activities and declared as lead community radio station by the Ministry of Information and Broadcasting, Government of India in 2022. Anna University has been working on every functional aspects, competing with the global universities with the benchmarking standards, and it is visible that recently Anna University attained a position of 551 to 560th position from the 800 to 1000 position from the last year as per QS World Ranking 2023. It is our pride to note that our Anna University occupies the 13th position among the Indian universities as per 2023 QS ranking. Anna University reached such heights only with the active participation of all our, and the institute is grateful to the Government of India and Government of Tamil Nadu for its continued and sustained encouragement and support. Anna University attained a historical value with the presence of our Honorable Prime Minister today, and we are strongly assured that our Anna University pledges its fullest participation along with the country towards attaining the status Vishwaguru in the new emerging world order. My hearty congratulations to all graduates and rank holders and my best wishes for all your future endeavors. Valga Tamilagam, Valga Bharadam, Valiya Vaiyagam. I declare this convocation open. This convocation of Anna University has been called on to confer the degrees and diplomas in the faculties of Civil Engineering, Mechanical Engineering, Electrical Engineering, Information and Communication Engineering, Technology, Architecture and Planning, Science and Humanities and Management Sciences upon candidates who in the examinations recently held for the purpose have been certified to be worthy of the same. We request the Honorable Chief Minister of Tamil Nadu to address the gathering. அன்புள்ள அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தினுடைய 42வது பட்டமளிப்பு விழாவில் முதன்மை விருந்தினராக வருகை தந்து சிறப்பித்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய மாண்புமிகு இந்திய பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்களே, மாண்புமிகு தமிழ்நாடு ஆளுநரும்
பல்கலைக்கழக வேந்தருமான திரு ஆர்.என். ரவி அவர்களே, மாண்புமிகு உயர்கல்வித்துறை அமைச்சரும் பல்கலைக்கழகங்களின் இணைவேந்தருமான முனைவர் பொன்முடி அவர்களே, மாண்புமிகு ஒன்றிய இணையமைச்சர் திரு முருகன் அவர்களே, துணைவேந்தர் பேராசிரியர் வேல்ராஜ் அவர்களே, தமிழகத்தினுடைய அமைச்சர் பெருமக்களே, உயர்கல்வித்துறை செயலர் கார்த்திகேயன் உள்ளிட்ட அரசு அதிகாரிகளே, வணக்கத்திற்குரிய சென்னை மாநகர மேயர் அவர்களே, பேராசிரியர் பெருமக்களே, பேரன்பிற்குரிய பாசத்திற்கும் உரிய மாணவி பெருமக்களே, பேரன்பிற்குரிய பாசத்திற்கும் உரிய மாணவியர்களே, உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய அன்பான வணக்கம். உலகளாவிய செஸ் ஒலிம்பியாட் போட்டியை நேற்று நம்முடைய இந்திய பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் தொடங்கி வைத்திருக்கிறார்கள். செஸ் ஒலிம்பியாட் என்பது இந்தியாவில் நடப்பது இதுதான் முதல் முறை. ஆசியாவில் நடப்பது 3வது முறை என்கின்ற உலகளாவிய பெருமை நமக்கு கிடைத்திருக்கிறது. உலக சதுரங்க அரங்கில் இந்தியாவினுடைய மதிப்பு நேற்று முதல் வானளாவிய அளவுக்கு முன்னேற்றம் கண்டிருக்கிறது. தமிழ்நாட்டுக்கும் இந்தியாவுக்கும் உலக அளவில் பெருமை சேர்க்கும் செஸ் ஒலிம்பியாட் போட்டியை தொடருக்கான தொடக்க விழாவை நேற்று தொடங்கி வைத்ததற்காக மாண்புமிகு பிரதமர் அவர்களுக்கு இன்று மீண்டும் ஒரு முறை என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இங்கு தமிழ்நாட்டின் அடுத்த பெருமையை சொல்ல வேண்டிய தருணம். ஒன்றிய கல்வி அமைச்சகம் அண்மையில் வெளியிட்ட தேசிய உயர்கல்வி நிறுவனங்களுக்கான NII பெற்றிருக்கக்கூடிய நிறுவனங்களில் மிக பெருவாரியான தமிழ்நாட்டை சார்ந்தவை என்பது அனைவருக்கும் தெரியும். இத்தகைய உயர்கல்வியில் மேன்மை பெற்ற தமிழ்நாட்டுக்கு வருகை தந்திருக்கக்கூடிய பிரதமர் அவர்களை உங்கள் அனைவரின் சார்பில் நான் அன்புடன் வரவேற்கிறேன். கையில் பட்டத்துடனும் கண்களில் கனவுகளோடும் அமர்ந்திருக்கக்கூடிய மாணவ மாணவியர் அனைவருக்கும் எனது மனமார்ந்த வாழ்த்துக்களை முதலில் தெரிவித்துக் கொள்ள விரும்புகிறேன். காஞ்சியில் பிறந்த வள்ளுவன் பேரறிஞர் அண்ணா அவர்களுடைய பெயரில் அமைந்துள்ள பல்கலைக்கழகத்தினுடைய பட்டமளிப்பு விழா இது. பேரறிஞர் அண்ணா அவர்கள் மதுரை காமராசர் பல்கலைக்கழகத்தினுடைய பட்டமளிப்பு விழாவில் பேசும்போது சுட்டி காட்டியதை நான் சுருக்கமாக உங்களுக்கு எடுத்துக் கூற விரும்புகிறேன். அதை என்னுடைய கடமையாக கருதுகிறேன். இந்த பட்டம் யாருக்காக? உங்களுக்காகவா? உங்களுக்காக மட்டுமல்ல, நாட்டுக்காக. பட்டம் பெற்ற நீங்கள்தான் இந்த நாட்டினுடைய திருவிளக்கு. நாட்டை செழிக்க செய்யக்கூடிய வல்லுநர்கள் நீங்கள்தான். தமிழ் உமது முரசம், பண்பாடு நமது கவசம், அறிவு உமது படைக்கலன், அறநெறி உமது வழித்துணை, உறுதியுடன் செல்வீர், ஊக்கமுடன் பணிபுரிவீர், ஏற்றமிகு வெற்றியினை ஈட்டுவீர் என்று பேரறிஞர் அறிஞர் அண்ணா அவர்கள் சொன்னதைத்தான் உங்கள் அனைவருக்கும் நான் எடுத்துக்காட்டிட விரும்புகிறேன். இந்த பட்டத்தோடு உங்களுடைய படிப்பு முடிந்து விடுவதில்லை. அந்த பட்டத்தை நோக்கி உயருங்கள். பட்டங்கள் என்பவை வேலைவாய்ப்புக்காக மட்டுமல்ல, உங்களது அறிவாற்றலை மேம்படுத்துவதற்காக என்பதையும் நீங்கள் மறந்துவிடக்கூடாது. உங்களுக்கு பட்டம் வழங்கும் விழாவுக்கு இந்திய நாட்டினுடைய பிரதமர் என்ற உயர்ந்த பொறுப்பில் இருக்கக்கூடிய மாண்புமிகு நரேந்திர மோடி அவர்கள் முதன்மை விருந்தினராக வருகை தந்துள்ளார். இது உங்களுக்கு கிடைத்திருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய பெருமை. நான் பட்டம் வாங்கும் போது பிரதமரே வந்திருந்தார் என்று உங்களது எதிர்கால பிள்ளை செல்வங்களிடம் நீங்கள் பெருமையாக சொல்லிக் கொள்ளலாம். இத்தகைய பெருமைகளோடு எதிர்காலத்திற்குள் நீங்கள் நுழைகிறீர்கள். அறிவாற்றல் தான் அனைத்திலும் வலிமையானது என்பதை உணருங்கள்.
சாதி, மதம், மனம், அதிகாரம், வயது, அனுபவம், பதவி, நாடுகள், வளர்ச்சி ஆகிய அனைத்தின் தன்மையும் ஆளுக்கு ஆள், நேரத்துக்கு நேரம், நாட்டுக்கு நாடு வேறுபடுகிறது. ஆனால் அறிவு மட்டும்தான் அனைத்தையும் கடந்து ஒரே அளவுகோடு அளவிடப்படுகிறது. தமிழர்கள் எப்பொழுது தொழில்நுட்பத்தில் சிறந்து விளங்கக்கூடியவர்கள். கடல் வணிகம், கடற்படை, இரும்பு வார்க்கும் தொழில்நுட்பம், கல்லணை, தஞ்சை பெரிய கோயில் என வரலாற்றில் நிலைத்திருக்கக்கூடிய பல படைப்புகளை தனது தொழில்நுட்ப அறிவால் எல்லோருக்கும் முன்னோடியாக தமிழன் படைத்திருக்கிறான். கல்வி என்பதுதான் யாராலும் திருட முடியாத, பறிக்க முடியாத சொத்து. அதனால்தான் படிப்புக்கு மட்டும் எத்தகைய தடைக்கல்லும் இருக்கக்கூடாது என்று நினைக்கிறோம். அதனால்தான் இன்றைய திராவிட மாடல் தமிழ்நாடு அரசானது கல்வி கண்ணை திறப்பதையே பெரும் பணியாக கொண்டு செயல்பட்டு வருகிறது. திராவிட இயக்கத்தின் முழு முதல் கொள்கையான சமூக நீதி அடிப்படை என்பதே கல்விதான். அனைவரும் படிக்க வேண்டும், அனைவரும் வேலை வாய்ப்பு பெற வேண்டும், எல்லோருக்கும் எல்லாம் கிடைக்க வேண்டும் என்பதற்காகவே திராவிட இயக்கம் தோன்றியது. அதற்காகவே சமூக நீதி கருத்தியலும் தோன்றியது. அனைவருக்கும் கல்வி, அனைவருக்கும் கல்லூரி கல்வி, அனைவருக்கும் உயர்கல்வி, அனைவருக்கும் ஆராய்ச்சி கல்வி என்ற இலக்கை நோக்கி தமிழ்நாடு அரசு செயல்பட்டு வருகிறது. இல்லம் தேடி கல்வி, எண்ணும் எழுத்தும் திட்டம், முதலமைச்சரின் காலை உணவு திட்டம், நான் முதல்வன், கல்லூரி கனவு, அரசு பள்ளியினுடைய மாணவிகள் உயர்கல்வி பயில மாதம் 1000 ரூபாய் நிதி உதவி, அரசு பள்ளி மாணவர்களுக்கு தொழில் படிப்புகளில் 7.5 விழுக்காடு இடஒதுக்கீடு, அவர்களுக்கான கட்டணங்களை அரசே ஏற்பு, டாடா நிறுவனத்தோடு இணைந்து சுமார் 3000 கோடி ரூபாய் செலவில் ஐடிஐக்கள் தொழில்நுட்ப மையங்களை தரம் உயர்வு, இனமான பேராசிரியர் அன்பழகனார் பெயரில் பள்ளிகள் சீரமைப்பு, பெருந்தலைவர் காமராஜர் பெயரால் கல்லூரிகள் சீரமைப்பு ஆகிய ஏராளமான திட்டங்களின் மூலமாக தமிழகத்தில் கல்வி புரட்சியை நிகழ்த்தி வருகிறோம். படிப்பு என்பதை விட பட்டத்தோடு மட்டுமே சுருக்கி விடாமல் வேலை வாய்ப்பு, வாழ்க்கை தரம், சமூக வளர்ச்சி ஆகிய படிநிலையிலும் உயர்த்தும் அரசாக தமிழ்நாடு அரசு செயல்பட்டு வருவதை நீங்கள் எல்லாம் நன்கு அறிவீர்கள். படித்து முடித்து வெளியே வருபவர்களுக்கான வேலை வாய்ப்புகளை உடனுக்குடன் உருவாக்கி தரக்கூடிய சூழலை உருவாக்கி வருகிறோம். இளைஞர்களின் எதிர்காலத்தை மனதில் வைத்து தமிழ்நாட்டில் தொழில் தொடங்கும் நடைமுறைகளை எளிமைப்படுத்தி இருக்கிறோம். இதன் மூலமாக ஏராளமான தொழில் நிறுவனங்கள் தமிழகத்தை நோக்கி வருகின்றன. அதனால்தான் தொழில் தொடங்க சிறந்த மாநிலங்களின் பட்டியலில் 14வது இடத்திலிருந்து ஒரே ஆண்டில் 3வது இடத்திற்கு முன்னேறி இருக்கிறது நம்முடைய தமிழ்நாடு. புதிய புதிய தொழில்களை ஈர்ப்பதற்காக தமிழக அரசு தன்னை வடிவமைத்துக் கொண்டுள்ளது. கடந்த ஓராண்டில் செமி கண்டக்டர்கள், மின் வாகனங்கள், லித்தியம் அயன் பேட்டரிகள், ஒருங்கிணைந்த சூரிய ஒளி மின்னழுத்திகள், சோலார் போட்டோவோல்டைக் உற்பத்தி, பசுமை ஹைட்ரஜன் கிரீன் ஹைட்ரஜன், தரவு மையங்கள் டேட்டா சென்டர் போன்ற துறைகள் சார்ந்த திட்டங்கள் தமிழ்நாட்டில் முதலீடுகளை மேற்கொள்வதற்கு மிகுந்த ஆர்வம் காட்டி வருகின்றன. இதற்கு தேவையான அறிவுத்திறனை உருவாக்கவே நான் முதல்வன் திட்டத்தை உருவாக்கியிருக்கிறோம். ஆண்டுதோறும் மாநிலம் முழுவதிலும் உள்ள சுமார் 10 லட்சம் இளைஞர்களை படிப்பில், அறிவில், சிந்தனையில், ஆற்றலில், திறமையில் திட்டமிட மேற்கொண்டிருக்கிறோம். அவர்கள் வேலை பெறுவதற்கான வாய்ப்புகளை அதிகரிக்க செய்து அவர்களின் திறமையை அவர்களுக்கு உணர்த்தி அதன் மூலம் ஒட்டுமொத்த இந்தியாவை நம்மை பெற்றிடும் வகையில், நாம் பெற்றிடக்கூடிய வகையில் இந்த திட்டம் துவக்கப்பட்டுள்ளது. தொழில்நுட்ப மாற்றங்கள் மற்றும் 4ஆம் தலைமுறை தொழில் வளர்ச்சி இண்டஸ்ட்ரி 4.0 என்ற அந்த அடிப்படைக்கு ஏற்ப நமது இளைஞர்கள் தயாராக வேண்டும் என்பதே என்னுடைய வேண்டுகோள். தொழிற்சாலைகளின் தரம் உயர்த்த தொழில் புத்தாக்க மையங்கள் இண்டஸ்ட்ரியல் இன்னோவேஷன் சென்டர்ஸ் உருவாக்கி வருகிறோம். நான் அடிக்கடி சொல்லி வருவது போல 2026ஆம் ஆண்டுக்குள் தமிழகத்தின் 2 மில்லியன் இளைஞர்களின் திறன் மேம்பாடு அடைய வேண்டும். அதில் நீங்களும் இடம்பெற்றாக வேண்டும். 2030ஆம் ஆண்டுக்குள் தமிழகத்தில்
$1 டிரில்லியன் பொருளாதாரத்தை வளர்க்க வேண்டும். அதிலும் உங்கள் பங்கு இருக்க வேண்டும். எல்லோருக்கும் எல்லாம் என்ற இலக்கை நோக்கிய உலகத்தை உருவாக்க நீங்கள் உங்களை ஒப்படைத்துக் கொள்ளுங்கள். உங்களை அனைத்து வகையிலும் தகுதிப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள். உங்களது வளர்ச்சிக்கு தடையாக எது இருந்தாலும் அதனை தகர்த்து முன்னேற்றம் காணுங்கள். உங்களது கனவுகளை மட்டுமல்ல, உங்களது பெற்றோர் கனவுகளை நிறைவேற்றுங்கள். உங்களிடமிருந்து இந்த மாநிலமும் இந்திய நாடும் நிறைய எதிர்பார்க்கிறது. தமிழ்நாட்டின் தலை சிறந்த தொழில்நுட்ப கல்வி நிறுவனத்தில் பட்டம் பெற்றிருக்கிறீர்கள். அரசியலமைப்பு வலியுறுத்தும் அறிவியல் மனப்பான்மையை நீங்கள் வளர்த்துக் கொள்ள வேண்டும். பழமைவாதத்தை புறந்தள்ளி புதிய கருத்துக்களை ஏற்று பகுத்தறிவு பாதையை நடைபோட்டால்தான் நீங்கள் பெற்ற பட்டத்துக்கு பெருமை. இன்று முதல் நீங்கள் பட்டதாரிகள் மட்டுமல்ல, உலகெங்கும் பலம் வரப்போகக்கூடிய இந்தியாவினுடைய தமிழ்நாட்டின் மாணவ மனிதருக்கு என்னுடைய அன்பான வாழ்த்துக்களும் அறிவான பாராட்டுக்களும் எப்பொழுதும் உண்டு. நம்முடைய திராவிட மாடல் ஆட்சியில் தமிழ்நாட்டின் உயர்கல்வியின் பொற்காலத்தை உருவாக்க தொடர்ந்து அயராது உழைப்போம், உழைப்போம், உழைப்போம். நன்றி, வணக்கம். Let the candidates be now presented. Honorable Chancellor, I present unto you the awardees for the University Gold Medals for first rank holders in the faculties of Civil Engineering, Mechanical Engineering, Electrical Engineering, Information and Communication Engineering, Technology, and Architecture and Planning, who have been certified after examination to be duly qualified to receive the degrees and medals. You to present the medals. Faculty of Civil Engineering, Srinidhi H, BE Civil Engineering. Ramya N, BE Civil Engineering, Tamil Medium. Mohana Priya B, BE Agricultural and Irrigation Engineering. Kausalyavati VK, BE Civil Engineering, Tamil Medium. Samarth K. Arora, BE Environmental Engineering. Malavika V, BE Civil Engineering. Krishnan J, BE Agriculture Engineering. Chelsea Serlin K, BE Geoinformatics Engineering. Faculty of Mechanical Engineering, Vijay A, BE Mechanical Engineering, Tamil Medium. Nitya Prakash N, BE Mining Engineering. Ashika S, BE Material Science Engineering. RTS, BE Printing Technology. Bharadwaj M, BE Aeronautical Engineering. Sai Srinath S, BE Automobile Engineering. Abhishek A, BE Mechanical Engineering. Ram Kishore K, BE Production Engineering. Hari Ganesh B, BE Automobile Engineering.
Velkumar G, B. Mechatronics Engineering. Pooja SP, B. Manufacturing Engineering. Rajaselvan R, B. Mechanical and Automation Engineering. Muthuramalingam V, B. Marine Engineering. Ram Prakash M, B. Mechanical Engineering, Tamil Medium. Akshay Kumar GV, B. Mechanical Engineering. Apurva U, B. Aeronautical Engineering. Gayatri M, B. Industrial Engineering and Management. Faculty of Electrical Engineering, Hari Vishnu M, B. Electrical and Electronics Engineering. Ashik Roshan B, B. Electronics and Instrumentation Engineering. Pelluru Manaswini, B. Electrical and Electronics Engineering. Director Jesse Rashmi Ramesh, B. Electronics and Instrumentation Engineering. Sandhya M, B. Electronics and Instrumentation Engineering. Anu S, B. Instrumentation and Control Engineering. Faculty of Information Communication Engineering, Uday Prasad M, B. Computer Science and Engineering. Aishwarya Venkata Suresh Kumar, B. Biomedical Engineering. Rajeshwaran R, B. Electronics and Communication Engineering. Bhargavi AS, B. Computer Science and Engineering. Gajalakshmi R, B. Electronics and Communication Engineering. Pranav Krishna R, B. Biomedical Engineering. Naveen S, B.Tech Information Technology. Menaka A, B. Medical Electronics. Faculty of Technology, Yogesh R, B.Tech Chemical Engineering. Vijayalakshmi M, B.Tech Industrial Biotechnology. Joe Arun J, B.Tech Leather Technology. Lata Preeti B, B.Tech Textile Technology. Kishore P, B.Tech Food Technology. Shweta G, B.Tech Ceramic Technology. Mahashri JR, B.Tech Pharmaceutical Technology. Abhinaya M, B.Tech Apparel Technology. Elvin Archila K, B.Tech Petroleum Engineering and Technology. Monica R, B.Tech Rubber and Plastics Technology. Kirtana K, B.Tech Biotechnology. Karthik Ramanan VG, B.Tech Chemical Engineering. Sandhya P, B.Tech Handloom and Textile Technology. Lakshana Devi M, B. Petrochemical Engineering. Lovely Datta, B.Tech Petroleum Engineering. Kirtika B, B.Tech Textile Chemistry. Abhinav Vishnu, B.Tech Textile Technology.
Venkatakrishnan P., B.Tech Pharmaceutical Technology. Sethuraman N., B.Tech Petrochemical Technology. Gayatri S., B.Tech Food Technology. Esther Nivedita, B.Tech Chemical Engineering. Keertana G., B.Tech Chemical and Electrochemical Engineering. Muthu Ruby, B.Tech Fashion Technology. Faculty of Architecture, Purani Abhirami H., B.Arch. R.S., B.Arch. We thank the dignitaries on the dais for awarding the medals to rank holders. Honorable Chancellor, I present unto you the candidates Abhirami B. and 1,812 others for the award of degree of Doctor of Philosophy in the faculties of Civil Engineering, Mechanical Engineering, Electrical Engineering, Information and Communication Engineering, Technology, Architecture and Planning, Science and Humanities, and Management Sciences, who have been certified after examination to be duly qualified to receive the degrees and diplomas in person. Honorable Chancellor, I present unto you the candidates Ilanjeriyan D. and other 3,66,309 candidates absentia in the MS by Research, MPhil, postgraduate degree programs in ME, MTech, MArch, MPlan, MBA, MCA, MSc, and undergraduate degree programs in BE, BTech, BArch, BCA, and BSc in the faculties of Civil Engineering, Mechanical Engineering, Electrical Engineering, Information and Communication Engineering, Technology, Architecture and Planning, Science and Humanities, and Management Sciences, who have been certified after examination to be duly qualified to receive the degrees and diplomas. Thank you. We humbly request our Chief Guest, Honorable Prime Minister of India, to deliver the convocation address. Governor of Tamil Nadu, Sri R.N. Ravi ji, Chief Minister of Tamil Nadu, Sri mkstalin ji, Union Minister, Sri L. Murugan ji, other ministers and dignitaries, Vice Chancellor of Anna University, Dr. R. Velraj ji, my young friends, their parents, and teachers. Anevarukkum vanakkam. First of all, congratulations to all those who are graduating today in the Anna University's 42nd convocation. You would have already built a future of yourself in your minds. Therefore, today is not only a day of achievements, but also of aspirations. I wish that all the dreams of our youth come true. This is also a special time for teaching staff and non-teaching staff, support staff at Anna University. You are nation builders who are creating the leaders of tomorrow.
You have seen many batches come and go, but each batch is unique. They leave their own set of memories. I specifically wish the parents of those who are graduating today. Your sacrifices have been crucial to your child's achievement. Today, we are here to celebrate the achievements of our youth in the vibrant city of Chennai. In February 1897, 125 years ago, Swami Vikatan spoke to the Madras Times. He was asked about his plan for the future of India. He said, and I quote, "My faith is in the younger generation, the modern generation. Out of them will come my workers. They will work out the whole problem like lions," unquote. Those words are still relevant. But this time, it is not only India that is looking towards its youths. The whole world is looking at India's youth with hope. Because you are the growth engines of the country, and India is the world's growth engine. It is a great honor. It is also a great responsibility, which I am sure you will excel in. Friends, when speaking of faith in our youth, how can we forget Bharat Ratna, former President Dr. APJ Abdul Kalam? I am sure that it is a matter of pride for everyone in the Anna University that Dr. Kalam was closely associated with this university. I've heard that the room he stayed in has been converted into a memorial. May his thoughts and values inspire our youth. We are graduating in unique times. Some will call it a time of global uncertainty, but I would call it a time of great opportunity. The COVID-19 pandemic was an unprecedented event. It was once in a century crisis that nobody had an user manual for. It tested every country. As you know, adversities reveal what we are made of. India faced the unknown confidently thanks to its scientists, healthcare workers, professionals, and common people. As a result, today every sector in India is bursting with new life. Whether it is industry, innovation, investment, or international trade, India at the forefront. Our industry has risen to the occasion. For example, electronic manufacturing. In the last year, India was the world's second largest mobile phone manufacturer.
Innovation is becoming a way of life. In just the last 6 years, the number of recognized startups increased by 15,000%. Yes, you heard that right. 15,000%. From just 417 in 2016, it is nearly 73,000 now. When industry and innovation do well, investments follow. Last year, India received a record FDI of over $83 billion. Our startups too received record funding post-pandemic. Above all this, India's position in the international trade dynamics is at its best ever. Our country recorded the highest ever exports of goods and services. We exported food grain at a crucial time for the world. We recently signed a trade deal with UAE to our west and with Australia to our east. India is becoming a vital link in global supply chains. We have the chance to make the greatest impact now as India is converting obstacles into opportunities. Friends, most of you have studied in streams related to engineering or technology. In this era of tech-led disruptions, there are three important factors in your favor. The first factor is there is a taste for technology. There is a growing sense of comfort with the use of technology. Even the poorest of the poor are adapting to it. Farmers use apps to get information about markets, weather and prices. Homemakers are using technology to make their lives easier. Children are learning using technology. Small vendors are using digital payments. If you give them cash, some of them will actually tell you they prefer digital. India is the world leader in digital payments and fintech. A huge market for technological innovations is waiting for you to do your magic. The second factor is there is trust in risk takers. Earlier, at social occasions, it was difficult for a youngster to say he or she was an entrepreneur. People used to tell them to get settled, meaning get a salaried job. Now, the situation is opposite. People ask whether you have tried to start something on your own. Even if one is working in a job, it is seen a closer to work for startups. The rise of risk takers means two things for you. You can take risks on your own, or you can build upon the opportunities created by others. The third factor, there is temperament for reform. Earlier, there was
a notion that a strong government means it should control everything and everyone. But we have changed this. A strong government does not control everything or everyone. It controls the system's impulse to interfere. A strong government is not restrictive, but is responsive. A strong government does not move into every domain. It limits itself and makes space for people's talent. A strong government strength lies in its humility to accept that it cannot know or do everything. This is why you see reforms in every sphere that make greater space for the people and their freedom. The new national greater freedom for youth to take decisions according to evolving situations. The scrapping of nearly 25,000 compliances is boosting ease of living. Removal of angel tax, removal of retrospective tax, and reduction of corporate tax are encouraging investments and industry. The reforms in drones, space, and geospatial sectors are opening up new avenues. Reforms in the infrastructure sector through PM Gati Shakti Master Plan are creating world-class infrastructure at speed and scale. There is taste for technology, trust in risk takers, temperament for freedom, for reform. All these factors are creating a platform for you where opportunities are created, sustained, and grown. Friends, the next 25 years are crucial for both you. It is the Amrit Kal leading up to the 100th year of independence. We are lucky that many young people like you will build their own future as well as India's. So, your growth is India's growth. Your learnings are India's learnings. Your victory is India's victory. So when you make your plans for yourself and your family, remember that you are automatically making plans for India too. It is a historic opportunity that only your generation has. Take it and make the best out of it. Once again, congratulations and all the best. Thank you. Now we request the candidates to stand and take the pledge. We shall, in thought, word and deed, ever endeavor to be scrupulously honest in the discharge of our duties in our profession, and shall uphold
the dignity and integrity of our profession and the honor of our university. We shall uphold and advance social order and the well-being of our fellow members, and shall devote all our energy to promote the unity, integrity, and secular ideal of our country. By virtue of the authority vested in me as Chancellor of Anna University, I admit you to the degrees and diplomas in the faculties of Civil Engineering, Mechanical Engineering, Electrical Engineering, Information and Communication Technology, Architecture and Planning, Science and Humanities, and Management Sciences, for which you have been declared qualified in this university, and in token thereof, you have been presented with those degrees and diplomas, and I authorize you to wear the robes ordained as the insignia of your degrees. Let the candidates be seated. I dissolve this convocation. National Anthem. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलति तरंगा तब शुभ नामे जाहे तब शुभ आशीष माहे कागे दव जय गादा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे